who just completed their match against Optic Gaming. We are now ready for questions. Would anyone like to go first? Please use the Zoom hand raise feature if you'd like to ask a question. Wesley, would you like to go first? Yeah, please wait. I can ask in Portuguese. Go ahead, you can ask in Portuguese. Só não fala em espanhol, né, Will? Okay. Manda um espanhol. Ah, aí. não começa não, na moral, começa não. Vou gravar aqui rapidinho. Boa noite aí, pessoal. Não sei que hora já saem em Copenhague. Infelizmente, a campanha de vocês acaba aqui. E eu queria que o Sadak, melhor dizendo, ele comentasse o que foi de tão desafiante para vocês nesse pouco tempo que vocês tiveram aí na Islândia. Como assim? Não entendi. Do pouco tempo que vocês tiveram aí na Dinamarca. Ah, tá. Não, fala islandês, Wesley. Tá foda, Cara, eu tenho um paquitaúço. Cara, eu acho que, tipo assim, primeiramente, eu acho que tivemos muitos erros de fundamento. Não foi nada, não foi tanto tático, não foi preparação, porque a gente acha que se preparou bastante bem para esse camp, mas às vezes simplesmente não clica, sabe? E na Islândia também tivemos muito mais tempo como para arrumar erros, tanto individuais como do time. Então, acho que foi isso, basicamente. Não tem muito mais. Tá certo, então. Obrigado. Okay, go ahead. So basically speaking, there were many mistakes that were most like basic. And if we compare to the Iceland moment, we had more time to like really sit down and fix up more things and prepare more. And it was most about this. Okay, we'll take the next question from Ariella from B-Zone. Hi, are you guys listening? Yep. Ok, oi meninos, aqui é a Ariela do Valorant Zone. Primeiramente, derrota dura, né? Mas eu queria que qualquer um de vocês respondesse, quem se sentir à vontade. O que vocês sentiram de diferente do jogo contra a Crew para esse contra o Optic Game? Assim, o que vocês fizeram de diferente para esse jogo que não tinha dado tempo ou talvez não tinha dado certo para a primeira partida? Cara, então, boa noite, né, Ariel? Eu acho que a diferença foi mais mental. A gente entramos um pouco adormecidos contra a Cru. E aí a gente teve uma conversa, né? Falamos, não, tropa, vamos jogar o jogo, tá ligado? E aí entramos contra a Optic melhor. Estamos mais acordados, entramos mais comunicativos. Então, é isso. Não sei se responde a tua pergunta, mas é isso. Responde sim, muito obrigada. So mainly the difference was like at the first we're kind of like in a slower pace, and after the first one they decided to talk and like say, yo guys, let's play your game. And the biggest difference was that they were more the communication was more clear, and they were like more ready to actually play and bring the game that they have. Thank you. We'll take the next question from Declan from Deserto. Hi, this question is for Espes. A lot of people are talking about it online. I was just wondering what exactly happened in that last round with that grenade. Was it a miscommunication or an unlucky bounce? Oh, no. It was just unlucky because I threw the grenade in the left side that the chamber shoot. And then the enemy phase throw the suck. I don't know the name of the skill. The Q. Yeah, and it hit Sadhak. And the bomb exploded and he died. Yeah, I was like 70 HP, and the thing from Fate catch me. At the same time, the grenade exploded, right? So it's like I insta died, like, and the grenade did like 10 damage, something like that, and I was 70 HP, so it was really unlucky. I remember the damage was 6, I think. Yeah, it was really unlucky. We'll take the next question from FD News. Bueno, sí.
Ahí estoy. Bueno, mi pregunta es para Sadhak. Justamente estabas mencionando que fue una acumulación de factores de mala suerte. ¿Sentís que se despertaron con el pie izquierdo? ¿Qué es lo que pasó? No, mira, mala suerte no fue. Tuvimos obviamente momentos de mala suerte, pero fue más, fue más detalles, o sea, detalles dentro del juego, trades que no pasaron, fueron cosas que no, quizás no nos escuchamos entre nosotros en un momento crucial, pero no, mala suerte no, o sea, realmente jugamos mal. Es así de simple, ¿viste? Entendi nada, filho. Marcio, adoro ver você falando espanhol. Adoro também. So overall, it was not like bad luck. It was more about like the little things that it didn't like work it out. For example, like some of the game trades that didn't work, and then some miscommunications during the game. That was most of it. We'll take the next question from Sons of KS. Mi pregunta va dirigida también para Sadhak. Bueno, hoy caen contra un equipo de NA, luego seguía Crew, no se quedan con esa espinita de poder haber intentado a las tres regiones y salir triunfantes. Mira, o sea, realmente queríamos ganar la Optic para tener nuestra revancha contra Crew. Es una realidad eso, o sea, los queríamos encontrar de nuevo, pero bueno, sí, queda esa amargura, no hay mucho que hacer. Veremos qué pasa en la Champions, si es que los muchachos llegan a la Champions, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. So yeah, we wanted to actually win and be able to get a revenge against Crew, but that brought us a little bit of bitter feeling. But well, let's see how it goes with champions if they actually are able to make to it. We'll go with Pedro from Sentinella next. Hola, igual mi pregunta es para Sad. Estoy famoso. De lo que vimos a lo mejor en el Masters pasado a lo que vimos el día de hoy, ¿cuánto ha cambiado el juego en un sentido estratégico para que hayamos visto quizás un encuentro mucho más cerrado entre Optic y Loud, suponiendo que fue la final con la que nos habíamos quedado en el ciclo anterior del competitivo? Mira, yo creo que primeramente cambió mucho el meta. Sacaron a Jet, tuvo sus mudanzas, sus cambios. También pasó todo, apareció Fade ahora. Entonces, creo que los equipos que juegan un poco más agresivos como nosotros se vieron un poco, lo contrario beneficiados, no me acuerdo la palabra, pero se vieron un poco perjudiciados, ¿viste? Y todo eso hizo que los equipos que juegan un poco más lento quizás jueguen mejor, porque ahora se está usando más Rey, se está usando Fade, entonces todos los equipos que juegan más lento se beneficiaron con eso. Y creo que nosotros quizás fallamos, estábamos en el meta, pero no supimos aprovechar bien, entonces dio lo que dio. Perfecto, muchísimas gracias. So first of all, like basically the meta changed a lot. Like there were even like Fade came out, so it ended up becoming a more aggressive environment, and some people with a slower pace ended up like benefiting from all these changes, and it ended up like this. We'll go next with Gabriel from Globo. Boa noite. A pergunta é para o Sadhak também. Vocês vêm falando, né, desde o último Masters, que o foco de vocês é para Champions, né? Mas no primeiro Masters vocês estavam muito bem, chegaram na final e agora saíram com 2 derrotas sem nenhuma vitória. O quão preocupante é essa eliminação nessa jornada de vocês rumo ao Champions aí? O que afeta nessa mentalidade, nessa preparação, nessa jornada rumo ao Mundial? Cara, então, eu acho que se um time tem uma mentalidade de alto rendimento, como nosso time tem, sabe que as derrotas são parte de competir e sabemos que das derrotas a gente pode aprender muito. Então, não é realmente preocupante, todo esse preocupante que você está falando, é simplesmente entender que o que está dando certo e que o que
é o que não está dando certo, e a gente se preparar melhor e voltar com mais vontade para o próximo internacional, né, para Champions. Mas não é preocupante não, a gente só tem que corrigir os erros. So I think the team has a way of thinking that it doesn't become a very big worrisome part. It's more about like understanding and analyzing what is working and what's not, and focus on like fixing whatever mistakes we had and prepare better for the next ones. Thank you. We'll go to Ian from Valoranting next. Hello, this is for Sadhak and anyone else who wants to answer. For the tournament, who would you say is the MVP of your team? For the tournament. Jesus. Não sei, vocês sabem? Como assim? Tipo, Quem que é o MVP da gente, que acha que foi de boa? Quem você votaria? I would say Pankara was the MVP for us because he almost bring us back on the last round to the 12-12, and he showed a really good improvement on the controllers, right? And he actually is playing really, really well, really good. Yeah, I would say him. Thank you. We'll go to Declan next from Deserto. Hi, again. I'll direct this toward Stacey, but anybody can answer. So the decider was played on split, and that map historically always goes to overtimes. It's always historically picked as a third map decider. It seems like it's a great idea for the fans who are watching as it goes deep, but as players, is it fun at all to play like that kind of map that goes deep all the time, or is it more annoying? I mean, we actually love to play that map. Maybe, yeah, it seems kind of boring to watch from outside, but we actually had a lot of fun with it. It's a really hard map to play, but we enjoy it. So yeah. you have fun, Aspas? So much fun. I killed my IGL. All right, we'll go next to Wesley from the Clutch. Saci, minha pergunta agora para você, a gente sabe que em alguns momentos você chegou a comentar nas redes sociais que não estava tendo o melhor dos seus rendimentos. Eu queria que você comentasse um pouco, até para deixar o pessoal mais tranquilo, o que você acredita que aconteceu para ter essa queda de rendimento e voltar mais forte lá para setembro? Cara, isso é uma coisa que eu vou descobrir daqui a pouco. Eu acho que, sinceramente, não sei ainda, tô bem perdido nisso. Já falei com o meu time sobre também, já vinha falando um pouco, mas pode ser muita coisa ainda, acho que é muito vago só sair falando aqui exatamente o que é. Pode ser o fato também de, o que eu penso bastante sobre, é o fato que eu tô sem parar desde janeiro junto com o Sadhak. Isso é papo reto. Tipo, o Sadhak, ele é menos maluco do que eu, né? Então ele tira folgas. E normalmente eu não tiro, né? Porque eu faço bastante live. Sei, talvez seja um pouco de burnout. Acho que é um negócio que eu preciso saber o tempo de parar, né? Nossa, Então, acho que o complicado foi, mano, voltar da Islândia, acho que foram 5 dias, continuar jogando e, nossa senhora, não, isso foi então, sacanagem. tipo, eu não tive nenhum tipo de folga, basicamente. Quando acabou a Champions ano passado, eu fiquei free agent, então, free agent eu tive que fazer várias reuniões, e enfim. E eu acho que agora eu preciso de um tempo. E nesse tempo eu vou realmente descobrir o porquê, né? Boa, perfeito, obrigado. While we Okay. wait for the... Oh, go ahead. Nossa, So desculpa, it's all good. So it's something that actually Sasi gonna get to know soon. It's not something that he can just like start saying like, oh, it's this and it's that. It can be a range of like many things. Perhaps it might be related to the fact that he has been going nonstop with Sadhak. Perhaps a little bit of burnout here and there, and just like the fact that he couldn't actually get a proper rest. And then Sadak mentioned that like they ended up going back from Iceland, and within 5 days we're back to playing and like training and everything. And there was no much time to properly rest. There were like many meetings, and that's something that Sasi would have to think and like understand like when to say no, and perhaps now he needs some time to rest.
Thank you. We're going to take 2 more questions from Pedro and Ariella. It's getting late out here. So Ariella, you can go next. Thank you. Pegando esse gancho que você falou, Saci, sobre ter esse realmente burnout, né? Eu queria saber se o cansaço mental realmente foi, acho que talvez o principal fator talvez dessa derrota, ou talvez desse cansaço que você está tendo, né? Ou talvez que os outros jogadores também tenham, né? Mas talvez não tenha se expressado. Mas para você, o que seria o ideal, talvez assim, para vocês chegarem bem, talvez o tempo de espaço foi muito curto para vocês da Islândia, do VCB, juntamente aqui para a Dinamarca, né? Então, como é que seria a preparação ideal justamente para vocês não sofrerem com esse desgaste mental que é o principal para o jogador? Olha, como time, o cansaço mental até pode ter feito um pouco parte disso, mas nem tanto. Acho que a gente tipo assim, acho soube que descansar, vai. perdemos junto, ganhamos junto. Então, eu acho que não tem muito segredo nisso. Quando eu falo cansaço mental, eu acho que é mais individual, assim, cada um sabe como é que tá descansando, mas o nosso time, assim, as derrotas que a gente teve aqui foi até esquisito, ser sincero, porque a gente cometeu o erro que a gente não comete, até no próprio jogo agora da Optic, da Cru, nem vou falar, pelo amor de Deus, mas da Optic agora a gente teve alguns errinhos meio bobos ainda, e Pistol, pelo amor de Deus também. Mas, cara, beleza, a gente não teve tanto tempo comparado com a Islândia, né? Então todo mundo tava falando isso, né? Na Islândia a gente teve mais tempo para se preparar, a gente tava nos playoffs direto. E realmente seria muito melhor, porque mudou também o meta, né? Tá rolando a Fade, o Sol foi nerfado, o Aspas não tá jogando de Jet na maioria dos mapas. Então muita coisa mudou dentro do nosso time, né? O Lester jogando mais de Chamber e tudo mais. Então a gente não teve como se adaptar tanto aqui. Mas também é muito fácil dar essas desculpas, né? Falar que essa é a culpa da que a gente perdeu. Então eu não considero isso como culpa da derrota, não. Eu acho que a gente só tem que melhorar mesmo. Certo, muito obrigado e boa sorte, meninos, pro Champions. Obrigado. Muito obrigado. So as a team, like being mental, Cara, coitado. it's all good. Tá tudo bem. As a team, being like mental tiresome might not be the biggest impact. It's more like an individual like point. Everyone actually knows how much they're tiring, how they're trying, have their patterns. Like the defeats we had here, indeed, were kind of odd. Like we ended up making mistakes that we don't usually do. Some very silly mistakes. Okay, like everybody's saying that like comparing to Iceland, we didn't have much time to rest and stuff. And we couldn't like come here and adapt to many things since other things also like changed within the structures of our team or like gameplays. And because it's easy to just like come out with excuses and just like say, oh, this is the reason for the losses or not. It's not all about like this being tired mentally. It's more like about the things that we need to analyze what we can do best and improve. And we'll take the final question from Pedro from Blix.gg. Pedro. Hello. First of all, commiserations for the series loss against Optic. Sassy sort of touched upon, the sort of like things that the team encountered, like when it comes to preparation during a given event. And so with that, you guys look ahead to the champions as one of the teams that are qualified for Brazil. And so to Sassy or anyone else that can answer this question, I'd just like to know, like, what are you guys going to do, from now until then to prepare and just to ensure that such a disappointing result as the one you have had here doesn't happen again? I'll let Sad Hacks. So first, we're resting a little bit, and then we are for sure we're going to try to boot camp maybe here in Europe, and just try to be our best, right? Just train a lot here in Europe if we have the chance, and be the best we can on Turkey. So there's not that much of a preparation. It's
it's more like we have more time, right? When we bootcamp, we have more time to prepare, right? So I think that's gonna make a difference to us, and we're gonna try to not have this disappointing result, as you said. Loud, thank you so much for taking the time to speak with us today. This will conclude the first press conference. Optic will be up right next. Thank you.